Hello students, welcome to the third part of chapter 7 system of particles and rotational motions. So we are explaining about the properties of vector product or cross product. So to understand the vector or cross product you need to understand matrix and determinant. So let us start with matrix. So first of all, what is matrix? So in mathematics, matrix, or you can write it matrices if it is in plural form. So it's a rectangle array or table of numbers, symbols, expressions arranged in rows and columns. So for example, if you take the dimension of matrix 2 into 3 means 2 by 3. 2 by 3 means there are 2 rows and 3 columns. For example, there are 2 rows and 3 columns. So these are array of number. It is called array of number, which is put it in a square bracket. It is called matrix. So matrix is nothing but the arrangement of numbers or elements, or you can take symbols, or you can take expressions. So they are arranged in rows and columns. That is, this type of arrangement is called matrix in mathematics. So 2 by 3 means there are 2 rows and 3 columns. So you can take any number of rows and any number of columns. Then what is determinant? So determinant is very useful for solving linear equations. ನಿಮ್ಗೆ ಲೀನಿಯರ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಅದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದನ್ನ ಇಕ್ವೇಷನ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಫಾರ್ಮ್ನಾಗೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ನಂಬರ್ನಾಗಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಇಕ್ವೇಷನ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೊ ನಮಗೆ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಟೂಲ್ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ವಿವ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ತರ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಅದು ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಅದೇ ಮಾಡ್ತದೆ, ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇನ್ಪುಟ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ತದೆ, ನಿಮಗೆ ಏನ್ ಕೊಡ್ತದೆ, ಒಂದು ನಂಬರು, ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್, ಒಂದು ಇಕ್ವೇಷನ್ ಕೊಡ್ತದೆ. So determinant can be viewed as a function whose input is square matrix and whose output is number. For example, if you take A is a one matrix is integrated. Matrix ಒಳಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, there are elements in 3 rows and 3 columns. There are 3 rows and 3 columns. So what is the determinant of A? How to write determinant of A? Determinant of A ನ ಹೆಂಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬಹುದು? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್. ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಈ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಇನ್ಪುಟ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ರೆ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ತದೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ ಈಗ. ಸೊ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರ್, ಈ ನಂಬರ್ ಇಂದ ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಈ ರೋ ಮತ್ತು ಈ ಕಾಲಮ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದನ್ನ 2 ಇಂಟು ಅನ್ಬೇಕು. 2 ಇಂಟು ಏನು ಉಳಿತದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಉಳಿತದೆ, -2 -1 2 6 ಉಳಿತದೆ. -2 -1 2 6. You have to write it in between parallel lines. Then ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಆದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಮೈನಸ್ ಅಂತ ಹಾಕೋಬೇಕು, ಅದರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ಹಾಕೋಬೇಕು, ಅದರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮೈನಸ್. ಈ ರೀತಿ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಆಗಿ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್, ಬಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಪ್ಲಸ್. ಸೊ ಈಗ -1 ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಈ ಕಾಲಮ್ ಮತ್ತೆ ಈ ರೋ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಉಳಿತದೆ ನಿಮಗೆ 4 -1 -5 6. 4 -1 -5 6 ಉಳಿತದೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಯಾವುದು, 3. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು +3 ಅಂತ ಹೋಗ್ಬೇಕು. +3 ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ರೋ, ಈ 3 ಇರುವಂತ ಕಾಲಮ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಉಳಿತದೆ ನಿಮಗೆ 4 -2 -5 2. ಅದನ್ನೇ ಬರ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಹೌ ಟು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಇಟ್? ಈಗ +2 ಅಂತಿದ್ರೆ -2 ಇಂಟು +6 ಅಂದರೆ -12, -2 ಇಂಟು -1 -2 ಅಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಅದನ್ನ ನೀವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈಗ -12 +2 ಇಂಟು 2, ಈಗ -1 ಇಂಟು 4 ಇಂಟು 6 24 ಮೈನಸ್ 5 -1 ಅಂದ್ರೆ +5. ಈ ರೀತಿ +3 ಇಂಟು 4 ಇಂಟು 2 8 -5 ಇಂಟು -2 10 ಅಂದ್ರೆ -10 ಆಯ್ತು. ಸೊ 8 -10 ಆಮೇಲೆ ಇಂಟು 3
ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ -45 ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ this is the output number for -45. So this is how this determinant act like a function which takes a matrix, gives out a number. So this is a useful in scalar or dot, or it is useful in a scalar or cross product. It is useful in vector or cross product. So let us start with the cross product or vector product. So first of all, what is vector product or cross product? ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವು ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಿ, ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆರ್ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತ. So cross product or vector product of two numbers is defined as product of magnitude of two vectors and sign of angle between them. ಸೊ ಎರಡು ವೆಕ್ಟರ್ನ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವು ಎರಡು ವೆಕ್ಟರ್ಗಳದ ನೀವು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಹೆಂಗೆ ತಗೋಬೇಕಂದ್ರೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ 2 into 3 equal to 6 or 4 into 2 equal to 8. It is ordinary algebra is not applicable here. So you have some specific rules to multiply two vectors. Let us start with an example, torque. So torque is an example for cross or vector product. So this I am going to explain it in the later section of this topic. So consider two vectors A and B vectors, and the angle between these two vectors is theta. Let us see the diagram. In this diagram I have shown small a and small b. You have to read it as capital A and capital B. ಈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬಿ ಏನಿಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬಿ ಎರಡು ವೆಕ್ಟರ್ ಇದಾವೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಡು ನೀವು. ಸೊ ಸಪೋಸ್ ಎ is a vector, b is a another vector. Angle between these two vector is theta. If these two vectors are in one plane, plane ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಎರಡು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಎರಡು ವೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ XY, YZ or ZX. ಸೊ XY ಪ್ಲೇನ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ XY ಪ್ಲೇನ್ ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ವೆಕ್ಟರ್ ಇದಾವೆ ಅಂತ ಕೊಡ್ರಿ, A vector and B vector. Then what is the cross product of A and B? Cross product of A and B must be equal to C vector. ಹಾಗಾದ್ರೆ what is the direction of C vector? So XY plane ದಲ್ಲಿ A ಮತ್ತು B vector ಇದ್ರೆ ಇವೆರಡರದ್ದು ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನೀವು C ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ C vector ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, so the direction of the C vector should be perpendicular to this plane. XY plane ಗೆ perpendicular ಆಗಿರುವಂತ axis ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ Z axis. Along the Z axis the cross product of A and B is acting. So C vector, it's nothing but cross product of A and B vector. So it is along the axis which is perpendicular to the plane in which A and B vectors are present. So the cross product is given by, suppose if I take A cross B, ಇದು ಕ್ರಾಸ್ ಅಂತ ಓದಬೇಕು, ಇದನ್ನು ನೀವು ಕ್ರಾಸ್ ಅಂತ ಓದಬೇಕು. A cross B equal to ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಎ. ನೋಡಿ ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ನ ಎರಡು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಲೈನ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಎ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಎ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಬಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಥೀಟಾ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಥೀಟಾ? ಥೀಟಾ is the angle between A and B vector. And n cap is a generalized unit vector. Generalized unit vector ಅಂದ್ರೆ, so you can take A vector and B vector in any plane. ಯಾವ್ದಾವ್ ಎರಡು ಪ್ಲೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೋಬಹುದು. XY ಪ್ಲೇನ್ ದಾಗ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ n ವೆಕ್ಟರ್ ಏನಿಲ್ಲ ಅದು Z ವೆಕ್ಟರ್ ಆಗ್ತದೆ. ನೀವು YZ ಪ್ಲೇನ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಎ ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ I ಕ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ n cap is a unit vector. So you can take A cross B equal to AB sin theta. So instead of writing the vector between two parallel lines, you can write it in a simple way, A B multiplied by sin theta. So A cross B equal to C vector which is equals to AB sin theta. AB sin theta ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಅಥವಾ C vector ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ. So you can take you can calculate the angle sin theta using this formula, magnitude of A cross B divided by AB. And how to find out the magnitude of A cross B, that I am going to explain it after this slide. And how to find out the direction. So there are two methods. One is right hand thumb rule, another one is Maxwell's screw rule. So in the right hand thumb rule, if you hold your right hand and if the curled fingers
ಮಡಿಸಿದಂತ ಬೆಲ್ಟ್ಗಳಿದೆಯಲ್ಲ, if these fingers represents the rotation of a vector towards b vector, then the thumb gives the direction of the resultant vector c. And using the screw rule, if you hold the screw in the right hand and if you rotate the screw in the anti-clockwise direction, the screw will move in the upward direction, which means anti-clockwise means a vector is moving towards b vector. If a vector is moving towards b vector, then the resultant vector should be along positive z axis. The c vector should be taken along upward direction. If you are rotating the screw in the reverse direction, clockwise direction, then the b vector will start to rotate towards a vector. In this way, the screw will move downward. You can observe ಸ್ಕ್ರೂ ಅನ್ನು ನೀವು ಟೈಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಲೂಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಸ್ಕ್ರೂ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತದೆ, ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರೂ ಅನ್ನು ನೀವು ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ಕ್ರೂ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು. ಅದನ್ನೇ ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. So if you are rotating the screw in the anti-clockwise direction, screw will comes out, that is it is moving in the reverse direction, so along the negative z axis. So in this way, the motion of the screw after rotating it in a particular direction gives the resultant of a cross b. So I can give you one small example here how to find out the magnitude of a cross b. Here I have got one expression a cross b. A cross b ಅನ್ನೋದು already ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 9i minus j plus 3k. It's a given value. Then how to find out the magnitude of a cross b? So magnitude of a cross b equals to root of x component square value plus y component square value plus z component square value. So what is the x component? I ಅಂತಂದ್ರೆ ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್, ಅದು ಅಲಾಂಗ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಅದ್ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇದೇನಿದೆಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅದು ಎಕ್ಸ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ರಿ, ಅದ್ರದ್ದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರಬೇಕು. 9 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ 1 ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸಿಂಬಾಲ್ ಏನಿದೆ -1 ಇದೆ, -1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 3 ಸ್ಕ್ವೇರ್, ದೆನ್ 9 ಪ್ಲಸ್ 1 ಪ್ಲಸ್ 81. It should be root of 91 is the magnitude of a cross b. So this is how you should find the magnitude of a cross b. Then properties. Vector product results in vector. ಎರಡು ವೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಅದ್ರದ್ದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ, ಅದ್ರದ್ದು ವೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ? ವೆಕ್ಟರ್ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ವೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆರ್ ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕಮ್ಯುಟೇಟಿವ್. ಕಮ್ಯುಟೇಟಿವ್ ಅಂತಂದ್ರೆ a cross b ಈಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು b cross a. ಇನ್ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆರ್ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ a dot b ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು b dot a ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು, a dot b ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ, b dot a ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ. ಬಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ a cross b is not equal to b cross a. It is just because if you take a cross b, the resultant vector is along the positive z axis in the upward direction. If you take b cross a, then the resultant vector should be in the downward direction. In this way, the resultant vector for a cross b, it is in the one direction, upward direction. The resultant vector for this b cross a, it should be along the negative z axis in the downward direction. So that direction is different. That is the reason a cross b is not equal to b cross a. A cross b is equals to minus b cross a. And if you take the cross product of unit vectors like I cap cross I cap equal to j cap cross j cap equals to k cap cross k cap, it must be equals to 0. Why it is 0? It is just because if you take I cap cross I cap means I is a unit vector along x axis, then I is another unit vector along the same x axis. There are two unit vectors I cap and I cap, both are along the same x axis, so they are in same direction. They are same direction means a cross b equal to ab sin theta. If you apply this formula, I cross I cap cross I cap equals to I into sine 0. Sine 0 because theta is 0. It is just because both unit vectors are along the x axis. Both are in same direction.
the angle between these two vectors I vector and I vector is 0. Hence you get A cross B equals to 0. That is I cap cross I cap is equals to 0. In similarly J cross J, K cross K is also equals to 0. Then if you take I cross J, I cross J ಅಂತಂದ್ರೆ you are taking I cap along x axis, J cap along y axis. These two unit vectors now they are along, I mean they are in xy plane. ಹಾಗಾದ್ರೆ AB equals to C vector. C vector ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ವೆಕ್ಟರ್. ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಐ ಮತ್ತು ಜೆ ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಯಾವ ಪ್ಲೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದಾವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಈ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಸಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಸಿ ಐ ಕ್ಯಾಪ್ ಕ್ರಾಸ್ ಜೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಮೀನ್ಸ್ they are in xy plane perpendicular to this plane. So there is another axis z axis. So along the z axis the unit vector should be k cap. That is the reason I cap cross j cap is equals to k cap. Similarly j cap cross k cap means j is taken along y axis, k cap is along z axis, it is in yz plane. ಸೊ yz plane ಗೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿರೋ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ x axis. x axis ನಲ್ಲಿ ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಯಾವ್ದು ಇರ್ತದೆ? I cap ಇರ್ತದೆ. That is the reason you are getting j cap cross k cap equals to I cap. Similarly k cap cross I cap, k is along z axis, I is along x axis. So this is in zx plane. zx plane ಗೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿರುವಂತ axis y. So along the y axis the unit vector is j cap. So that is the reason you are getting k cap cross I cap equals to j cap. So similarly you are getting j cross I cap equals to minus k because you are getting only I cross j equals to k, but j cross I is exactly opposite. ನೋಡಿ ಈಗ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅಪೋಸಿಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ಜೆಡ್ ಎಕ್ಸಿಸ್, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಜೆಡ್ ಎಕ್ಸಿಸ್. ಸೊ ಜೆ ಕ್ರಾಸ್ ಐ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಜೆಡ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ ತಗೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಜೆಡ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ ನಲ್ಲಿ ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಯಾವ್ದಿರ್ತದೆ? ಮೈನಸ್ ಕೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಇರ್ತದೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಜೆ ಕ್ರಾಸ್ ಜೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಕ್ರಾಸ್ ಐ ಕ್ಯಾಪ್ is equals to minus k cap. Similarly if you take k cap cross j cap, zx plane, but it is not j cross k, it is k cross j, reverse. So the third axis, I mean j cross k means yz plane, k cross j means it is also yz plane. But ಇದು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ತಗೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೆ ಕ್ರಾಸ್ ಜೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಿವರ್ಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್, ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ ನಲ್ಲಿ ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ತಗೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಐ ಕ್ಯಾಪ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಇನ್ ದಿ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಐ ಕ್ಯಾಪ್ ಕ್ರಾಸ್ ಕೆ ಕ್ಯಾಪ್ is equals to minus j cap. And you can take two vectors, a vector equal to ax I cap plus ay j cap plus az k cap, b vector as bx I cap by j cap bz k cap. Then you can express these elements in the form of determinant. ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದಾವೆ? ಐ ಜೆ ಕೆ, ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಕಾಮನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಬೋತ್ ವೆಕ್ಟರ್. ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ನಲ್ಲೂ ಐ ಜೆ ಕೆ ಇದಾವೆ, ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್ ನಲ್ಲೂ ಐ ಜೆ ಕೆ ಇದಾವೆ. ಅದು ಕಾಮನ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಗಳನ್ನ, ಕಾಮನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ರೋ ನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಐ ಜೆ ಕೆ. ಸೊ ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವುದು? ಎ ಎಕ್ಸ್ ಎ ವೈ ಎ ಜೆಡ್, ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀನಿ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಎ ವೈ ಎ ಜೆಡ್. ದೆನ್ ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳು ಬಿ ಎಕ್ಸ್ ಬಿ ವೈ ಬಿ ಜೆಡ್, ಬಿ ಎಕ್ಸ್ ಬಿ ವೈ ಬಿ ಜೆಡ್. ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ಇನ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ or array of elements. So you already studied how to get an equation from this determinant. So ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗೋದು ಯಾವುದು? ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಬ್ಲಾಕ್ಡ್. ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗೋದು ಎ ವೈ ಎ ಜೆಡ್ ಬಿ ವೈ ಬಿ ಜೆಡ್. ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಎ ವೈ ಬಿ ಜೆಡ್ ಎ ವೈ ಬಿ ಜೆಡ್ ಮೈನಸ್ ಬಿ ವೈ ಎ ಜೆಡ್, ಸಾರಿ ಬಿ ವೈ ಎ ಜೆಡ್ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ, ಎ ಜೆಡ್ ಬಿ ವೈ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ, ಮೈನಸ್ ಎ ಜೆಡ್ ಬಿ ವೈ ಇಂಟು ಐ ಕ್ಯಾಪ್ ಪ್ಲಸ್. ನೋಡಿ ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಮೈನಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಇದು
ಪ್ಲಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಮೈನಸ್ ಜೆ, ನೀವು ಮೈನಸ್ ಜೆ ಇಂಟು ಬ್ರಕೆಟ್ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ, ಅಥವಾ ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಬ್ರಕೆಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಮೈನಸ್ ಜೆ ಅಂತಿದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ರೋ ಅನ್ನ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಈ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಕಾಲಮ್ ಅನ್ನ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ AX AZ BX BZ ಈ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ, ಅದನ್ನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ರಿ, AX BZ ಮೈನಸ್ AZ BX. ಅಂಡ್ ಇನ್ ದಿ ಸೇಮ್ ವೇ ಥರ್ಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇರೋ ರೋ ಅನ್ನು ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಾಲಮ್ ಅನ್ನು ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ AX AY BX BY ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. AX BY ಮೈನಸ್ AY BX ಬರ್ದ್ಬಿಟ್ರೆ ಯು ಗೆಟ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್. ಇದು X ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್, ಇದು Y ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್, ಇದು Z ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್. As I already shown that the magnitude of A cross B equal to root of x square plus y square plus z square. So x square ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಈ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಅನ್ನ x ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ, ಇದರ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪ್ಲಸ್ ಈ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪ್ಲಸ್ ಈ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ A cross B ಬರ್ತದೆ. So I can show you one example here. A vector equal to A1I plus B1J plus C1K cap. B vector equal to A2I plus B2J plus C2K. ಹಿಂಗಿದ್ರೆ how to find out the A cross B using the determinant form. So you have to write IJK common elements in the first row. Next first vector has got elements A1, B1 and C1. Write it here, A1, B1, C1. Second vector has the element A2, B2, C2. Write it in the third row, A2, B2, C2. Then IJK. Then you can write if I take A1 equal to 1, B1 equal to 3, C1 equal to minus 2, A2 equal to minus 1, B2 equal to 0, C2 equal to 3. These are the given numbers. Assume that A1, B1, C1, A2, B2, C1 are given values. ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೊಡ್ರಿ ನೀವು, 1, 3, minus 2, minus 1, 0, 3 ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೊಡ್ರಿ ನೀವು. ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಸೊ ಇದನ್ನ ನೀವು ಬರಿಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಐ ಇಂಟು ಬ್ರಕೆಟ್, ಈ ರೋ ಮತ್ತೆ ಈ ಕಾಲಮ್ ಅನ್ನ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ 3 ಇಂಟು 3 9 ಮೈನಸ್ 0 ಇಂಟು ಮೈನಸ್ 2 0. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಮೈನಸ್, ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಆದ್ರೆ ಇದು ಮೈನಸ್ ಜೆ ಇಂಟು ಬ್ರಕೆಟ್, ಈ ಕಾಲಮ್ ಈ ರೋ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ 1 3 ಬರ್ತದೆ, 1 ಇಂಟು 3 3 ಮೈನಸ್ 1 ಇಂಟು ಮೈನಸ್ 2 ಪ್ಲಸ್ 2, ಸೊ ಮೈನಸ್ 2 ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೈನಸ್ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ಮೈನಸ್ 2 ಮೈನಸ್ 1 ಪ್ಲಸ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ, ಎರಡು ಸಿಂಬಾಲ್ ಮೈನಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ಲಸ್ ಆಗಿ ಈ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ 2 ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಸಿಂಬಾಲ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ನೀವು, ಮೈನಸ್ 2. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ, ಪ್ಲಸ್ ಕೆ ಇಂಟು ಬ್ರಕೆಟ್ 1 ನೋಡಿ, ಈ ಕಾಲಮ್ ಮತ್ತೆ ಈ ರೋ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ 1 ಇಂಟು 0 0 ಮೈನಸ್ 1 ಇಂಟು 3 minus 3, so minus of minus plus 3. So the answer is A cross B equal to 9I minus J plus 3K. So this is how you have to understand how determinant or matrix can be used in cross product or